supply the city with publicly owned water-powered electricity was ambitious. Nothing quite like it had been attempted anywhere in the world. In 1895, the Duck Reach Power Station paved the way for hydroelectricity in Australia. The scheme triggered an unprecedented period of growth in Launceston. By adding 2 more 100 kilowatt hydroelectric generators. The site for the Duck Reach Power Station consisted of an uneven rock bench well above the South Esk River, a natural trench running through it. The most ambitious feature of the Duck Reach Power Station plan was the idea of channeling water directly through the hill from Dead Man's Hollow, instead of piping it around the curve of the river. Amid concerns of time and cost blowouts, work on the tunnel began simultaneously at both ends in October 1893. With the tunnel completed on time and under budget, water was successfully diverted from Dead Man's Hollow to a point above the power station. From the tunnel exit, the water was carried to the generators through a series of wrought iron pipes descending the steep hillside. As well as the difficulty of transporting machinery, it was also challenging for workers and visitors to reach the inaccessible power station. For the sum of £310, a graceful suspension bridge was constructed to improve access to the power station. The final hurdle of the Duck Reach power scheme was transmitting the electricity generated at the station into the city. There were some who believed electricity to be a dangerous technology, their fears fueled by vested interests in the threatened gas lighting industry. Duck Reach was the first major electricity supplier to any city in Australia and heralded an era of hydroelectric power in Tasmania. Disaster struck in April 1929, when northern Tasmania was hit by the worst flooding on record.
power station was very nearly destroyed, plunging the city into darkness. Launceston had come to rely on the Duck Reach power station and focused its efforts to ensure the plant was up and running by early 1930. After being rebuilt, the station continued to operate successfully until being decommissioned in 1955, by which time it had been superseded by the much larger Trevally hydroelectric scheme. ওইটাকে আমি শুনি, এটাই মনে হয় মেন বিল্ডিং। ওখানে মনে হয় কিছু মোটর টোটর দেওয়া আছে। আমি বলি, তুমি পরে বুঝাও কি হয়। আমি তোমাকে বলি, তুমি রেকর্ড করো। এখান থেকে পানি আসে, এখান থেকে পরে এখান থেকে পানি আসে, এটা তোমার এই জেনারেটরগুলোর মধ্যে যায়। হ্যাঁ, এই পানির ওয়ান অফ দ্য চ্যালেঞ্জেস ছিল পানিটা স্ট্রেট আসছে। এই দেখো পাইপগুলো দেখছো, কোনো কার্ভ নেই, স্ট্রেট নিচে নামছে, অনেক হাই প্রেশারে পানি নামছে। এনিওয়েজ এই পানিটা এই মোটরের ভিতরে যায়। বেসিক্যালি এটা একটা জেনারেটর, যখন পানি যায় এটা রোটেট করে, তখন ইলেকট্রিসিটি জেনারেট করে। মানে এটা জেনারেটর বেসিক্যালি রোটেটিং। পানিগুলো মানে কোথায় পাইপ দিয়ে আসে? পানি সব পাইপ দিয়ে আসে, হ্যাঁ, উপরের রিভার থেকে এসে এটা থ্রু দিয়ে যায়। ওই যে উপরে একটা ভাল্ব দেখতেছো না, এদিক দিয়ে ঢুকে, আর এটা দিয়ে মনে হয় বাইরে মোস্ট লাইকলি। ওটা দিয়ে কোথায় ঢুকে? এটা উপরে, তারপর এটা রোটেট করে। এটা জয়েন্ট থাকতে হবে একটা। সব জয়েন্ট ছিল, এখানে আরো জেনারেটর ছিল, একটা জাস্ট রাখছে স্যাম্পল হিসাবে। এটা যখন ঢুকে এই জিনিসটা পুরো একটা নড়ে। এটাই হচ্ছে তোমার জেনারেটর বেসিক্যালি। এটা কয়েল, আর এদিকে ম্যাগনেট আছে। এই যে এগুলো মনে হচ্ছে ম্যাগনেট মোস্ট লাইকলি। In 1895, the Duck Reach power station paid the way for hydroelectricity in Australia. The scheme triggered an unprecedented period of growth in Launceston. এরকম কয়েকটা ছিল। ওই যে ওইটাও মনে হয় না? হ্যাঁ, মানে ডিরেক্ট মনে হয়। বেসিক্যালি তোমার এই ওয়াটারের পটেনশিয়াল এনার্জি তোমার এটা কাইনেটিক এনার্জি থেকে ইলেকট্রিক্যাল এনার্জি হচ্ছে। পরে ওইটা হচ্ছে আউটলেট নিচে পানিটা মনে হয় এদিক থেকে হাত দিয়ে বাইরে। আচ্ছা, বাইরে পরে রিভারে পাঠায়। আচ্ছা, ভাই কি করতেছিস? চলো তাহলে বাইরের অংশটুক দেখাই সবাইকে। ভাই বন্ধ করো প্লিজ। এখানে স্লাইডস। I think that's why Launceston is quite like developed. ওইটা ফার্স্ট, বাট ওই ছবিটা তোমার ইতেও ছিল। ফার্স্টটা বানানো হয়েছে, তারপর ফ্ল্যাট হয়েছে, তারপর এটা রিবিল করছে। নেক্সট রিবিলটা ডিকমিশন হয়েছে। এখন কোনোটা অ্যাক্টিভ, এখন সব স্কেলিটন।
ওইটাই ওইখানেই ফার্স্ট আর সেকেন্ডটা ছিল। এটা হচ্ছে ফ্লাইং ফক্স, এটা ট্রান্সপোর্টের জন্য। এটা জাস্ট ট্রান্সপোর্ট করতে কি এখানে ওই যে মালামাল। মালামাল, মানে এই জিনিসটা দিয়ে ট্রান্সফার করতে না এটা দিয়ে এই যে এখানে এটা দিয়ে হ্যাঁ এটা ওইখানে যাইতো। হ্যাঁ, এটা আবার মনে হয় এখানে আসছে। এই ব্রিজটা বানাইছে মনে হয় মালামাল আনা নেওয়া করা কিংবা কানেকশন ফার্স্ট ছিল, তারপর ওই ব্রিজ বানাইছে। রোটারি ইন্টারন্যাশনাল।